Sub-county ya Gambang'ombe na nende sub-county iri no nyiubwa arimo enara 50 basukuru tia primary kuringana na mwandiki munene wa Nati County Weru Thaa wito ntubu bumanetie na arimo kwethira batikuona kigina kia umukana handship allowance ntubura kuwa ni bubu tuma arimo bakare aweta ntere unende na kuromba thirikari kwethira kio lele ntubu kenda arimo betekeria weta sukuru tia sub-county ya Gambang'ombe. Gambang'ombe is a sub-county. Now, it is in a solid situation, particularly Mount Makedomo. Known to the problem, Gambang'ombe, known to Alimo, Gambang'ombe, they are not motivated. Even Alimo, Malaj Macheri to Gambang'ombe, they also don't like even working there. Magwana Kama di Taraka, area at least, equal something to their pay. Leo tukona leo nuntu na mwalimu matenda yako die Gambang'ombe, that means the education standards are very low. Nuntu kule mwalimu akadhoa na mamundi tena mwalimu wa Mutonga. You see those are about 2 kilometers, 3 kilometers apart, and their pay are different. Climate ni imwe, topongilape ni imwe, gentu kionde ni kimwe. Wa Mutonga inandise allowance na wakadhoa na atena ndise allowance. Anegolo kana kwenda kuruta werari wongenda Mutonga kana kata. So that is why we have a serious understaffing in the Gambang'ombe. Leaders na matutethie including the deputy president pole Gambang'ombe ni kiomba kundikirewa undisable area kenda the workers adi mumethwa makuwa undisable allowance na ntukwelea imwe ekalauka na ninkumeangaia lebo na bogekala undisable kinandikirwe Gambang'ombe. That will sort the problem. Arimo kama kafulandiko kidhomo ikethwa the best sub-county in terms of education standard. To mental illness. Arimo mama le most of the Gambang'ombe, even officers, they have what we call mental illness. Known to na more anti-sinwile ko. Monto akenyaka ko akaigwa lwala. VC wa Tharaka University Professor Peter Kinyua ethirite akiuria akariba ntereche Tharaka guchumiria na wingi kendo otira ni bakumenyera dera kiaria awete kumania na dera rethire kithuka kukaita nende ne utuma ntu bonde bakende ko chumire kendo otira ni bakono kiruchera rokeane kinya kuongela bekorea ntereu cia Tharaka. Paul Wakabithi ena Nteto nkuluki. Vice Chancellor of Tharaka University Professor Peter Kinyua Muriongi haki ariugite rera iriumbite gutokorwa hanene ikitonto kinya kiathukine na gukujirwa ntere mwanya agande guruni. Mambo ya mazingira haiendi sawa. Mito inakauka, kuna floods, wetlands zile zilikuwa pale zamani zimepotea. Kwa hivyo ni lazima tufanye mambo ambayo yatazuia kuendelea kuharibika kwa mazingira. Raugite kuri na gitumi kinene gya guciria njira inyingi cia gucokaniria rehera wambura gwakaria gukabere. Kupanda miti, mnajua ya kwamba President wetu William Ruto alituambia kwamba kuna agano la kupanda 15 billion trees. So lazima tupande miti because miti ndio huwa inachukua carbon dioxide, inatoa oxygen. So inafanya ile hewa iko kwa environment inakuwa safi. Pia lazima tumanage waste na pia tujaribu kupreserve ile biodiversity. Wale wamezeeka kidogo wanajua kwamba kuna wanyama tulikuwa tunaona siku hizi hatuwaoni. Kuna wadudu tulikuwa tunaona siku hizi hatuwaoni. So lazima tufanye mikakati ya kupreserve biodiversity because that is our Gwandia mono menyeri bo mitinjira era sukuru no berutanirite takionaniria kiomenyeri borera ndio inafanya maneno iwe mazuri katika mazingira. Na tunasema bado community members, kama amuna miti ya kupanda basi achilia ile miti na mea naturally ikue, na ikikua bado itafanya ile kazi miti inafanya. That is why we are calling upon preservation of trees and the preservation of indigenous trees. Vasti lengo letu ni kupanda na kukuza hiyo miti ili isaidie chuo, isaidie jamii na vile vile hali ya anga, ili tuwe na anga ambayo ni tulivu, anga ambayo itasaidia watu, wanyama na vile vile inchi iwe na utulivu. Pia kama vile rais amesema tupande miti, na amehimiza kwamba kila mfanyikazi wa chuo apande
indandi fulani ya miti sisi tumetimiza na tumehakikisha kwamba kila mfanyikazi amepanda miti 30 na anakuza miti yake 30 mpaka ikomae. Kwa hivyo sisi kama chuo tunahimiza na tunafuata mwito wa serikali ili tuhifadhi mazingira yetu. Asante. Ripotera Weru TV kuma chukuruni ya Tharaka University, Bito Paul Kabithe. Wataalamu kuma kaloni bedri tabai kinya kire kaunti Embu kenda kuthima wagiru bomuthetu bakiaria bwete bobo ateithia bunene kenda buri methira kimenya mbolera batire kwithira itumira kire kuntu mwanya kiri mantu ya igurimi hawa bisa munene worimi ndene ya kaunti Embu akiaria ubwete ntu bobo ateithia bunene ukiri urimi na kuwa bakamenyera murimi utiira na kuona mbeca bobukone yawe. Hebu niseme kinakaumbaka mimi sikuwa ninajua hii hali ya kupimisha mchanga. Wajua kwa wakati mwingine tunafanya kazi kienyeji, yani tukivieka, tunalima, tunapanda, tunapalilia bila kujua yani hatua za kilimo. Sasa hii mambo ya kupimwa kwa mchanga hatukuwa na huo ujumbe. Na kwa vile tunasema kwa kimombo education is knowledge and it is power. Leo sasa nimepata power ya kujua ni lazima nipimishe mchanga na pia nihusishe washikadau wa kilimo. Tuna matumaini kwa sababu tumejua kwa kweli mchanga kama vile inavyosemekana in the mainstay of the country, ikipimwa tutajua ni jinsi gani tunaweza kutumia mchanga ili tupate mazao mengi. Lakini kwa sasa nasema asante sana kwa wale ambao wamepanga huu mpango, hata wale ambao pia wanahudhuria, manake naona mchanga tuna matumaini ya kupata mazao mengi, na pia tunashirikiana na wale ambao ni washikadau wa kilimo. Kwa hii mradi ya digital soil mapping imeanzia Kenya mzima, lakini kwanza tumeanzia na kaunti saba kwa Kenya hii. Kwanza tunafanya huko Tharaka Nithi, Embu County, Kitui, Makueni, Trans Nzoia, Uasin Gishu na Kajiado. Kwa hivyo hii mradi inaendelea hii wiki na hii wiki ingine inakuja, tukihope by next week hiyo sampling itakuwa imeisha, na mwisho wa mwezi wa March tutakuwa tumepeana results za hizo counties, na pando hizo zikiisha tutaenda kwa the remaining counties in Kenya. We are taking this exercise very seriously because for a long time most of the farmers have not been knowing which type of fertilizer to put in their farms. But today, after this exercise, most of the farmers we shall be knowing the type of soils we have in Embu and the kind of nutrients we would like to put in our soils. So we shall be able to advise our farmers accordingly the type of fertilizers they are supposed to put in their farms. So we are very privileged today because we are launching this exercise. We have trained, together with our Caro experts, we have trained our entrepreneurs who are going around the county in every ward with the sub areas, agriculture officers and the chiefs. They'll be going around from today and they'll be taking samples. So these samples will be taken to the laboratories, and now after maybe 2-3 weeks we shall come up with a map which we should be showing the type of soils we have in every ward. So we are taking this very exercise. It is actually the very first exercise we have ever done in Embu since this government took over. Serikali ya Kenya yuite kaweru ne marandu ya nthiguru kenda kariba Kenya bethira bakimenya uma bwayo bakiaria bwite kirindu wariro mwingiro kumenya mantu ingi marandu ya itarikai nibethirite bakiona maoni ya Kenya jari netumina ne abatire kuthara yeteyo kenda bamenya ura Kenya yuita na mbere kurea na kwerekania marandu yayo. You can see representative from the various sub-counties and counties present. Then after this break, we tie up our groups. We'll have 10 groups. Yeah, it is a medium term policy. So it's not medium term, is 1 to 3 years. And it's to finance the shortfall. You know, when we do the budget, we have the budget, then we have the collection from our revenues. But then the shortfall is to be financed externally and locally. So it's the document which will prescribes
how we are going to borrow. Like in this strategy, we are going to borrow 25% external and 75% domestic. Yeah, the debt situation is as you are aware, is not very good, but we have policy. Debt strategy is prepared the backdrop of heightened public awareness now on the public debt. The public wants to know what is this public debt, and it is a constitutional requirement that we must tell the public what our public debt is, what is the composition of that public debt, and why we do borrow. Actually, there is a notion that we just borrow without a plan. No, we don't borrow just without a plan. Actually, ile mali au pesa ambazo zilizoporwa za nchi hii ambazo ziko nje na nyingine ziko hapa ndani, lao zachukua pesa zile zaingizwe katika hazina. Wakenya wanakulipa kodi for the next 10 years. Hilo lazima tutambue, kwa sababu pesa nyingi zimeibiwa katika serikali ya Kenya na wote kutoka na ufisadi. Sasa tuingizwe katika mchakato wa kuangalia ni njia gani ndio kwa madeni. Na madeni pesa ziko. Kuna taasisi ambazo zimeanza kuchukua pesa ambazo zimeibiwa, mali ambazo zimeibiwa. Pesa ambazo zimepatikana kwa njia ya ufisadi. Hizi ndio ambazo Kambuni ya KPC nina kandidate bilioni mwanja kilirwangido kigina kumania na rutingwe bo mwaka muthiru kulukine bongelete boita yo kuma bilioni mwanja mwaka bilioni 10 ntubra ne umbani bonene uwite bari na mibango kathomba yotira ne bakwairithia rwangiruro mauta kinyankoloki. We are here to assess or evaluate the performance of the company for the period 2023-2024. And that is anchored on your work plan, annual work plan for the same period, which is actually a means of operationalizing your strategic plan. You have an ambitious vision of being Africa's premier oil and gas company, yeah? And with that in place, you did put in place certain strategic objectives to pursue. I just want to mention two key ones of those objectives. One is to grow the existing business through the proposed acquisition and optimization of the Kenya Petroleum and Oil Refineries Limited. And the other one is to diversify the business through entry into LPG gas import handling and storage business. And in line with the same, you had certain strategic intents for the same activity period, one of them being to enhance the pipeline infrastructure capacity, expand the business through enhancement of the fiber optic cable uptake, and then complete preparatory activities for LPG gas import handling and storage facility in Mombasa, and then, of course, depending on unfolding events from time to time, implement government policies or align to government policies through directives given either by way of executive orders or otherwise. This is a very, very important exercise, and first and foremost, we work very, very well over the years with this great team in terms of performance contracting, and we are ready for this exercise. We've done our mock review, and we've actually gotten a rating slightly lower than what you have given us, and we'll be able to demonstrate that. I think the rating is about 2.8, which is a very, very good rating. Some of the key highlights include solid financial performance. We've been able to register over 20% growth in our year-on-year growth profitability before tax. From previous year of about 7.6, the year that's under review, 23-24, we've been able to register 10.05 billion Kenya shillings. We've also been able to pay our shareholder, which is the National Treasury, dividends to the tune of 7 billion shillings, against a target of 1.8. So again, that's an area we continue to do very well, because we are able then to demonstrate to the shareholder that the money they give us, how we are spending and giving it back to support government. Wazone kanya kunoka nchokerete na Nteto ingi.
Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntuba gitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kirika meme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine mero mbere ya 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwathe mochiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Igadi ni ambiritie mibango yo chwantaira chedhiniro merete ngwatenero ya ndinyanya ya gicio kiu bakiaria kaitaga kuinga kio mano kya ntuku ithatu mucine munene wa Nairobi bwete ya member bondi bethiri tabai kulukira kaita ko mukirima ntu igi uchumi mkuzenyo cheki siasa hamwe na mirimo rethirite kiringithia nthi mwanya bakiwa ntu bono mwanka bwethira bwikinya muthia kenda nthi kuru chithira chitethia iri chiongwa generously granted €4 million to this respiratory action project ever. A lot of discussions around, and we haven't obviously come up across the various partners so that we can act. Today we're here to celebrate the launch of a really interesting multi-sector, multi-hazard anticipatory action project across the greater Horn of Africa, covering the IGAD countries. We know in Africa and in our region, the Eastern Africa region, we've had back-to-back climate extremes, disasters. These are compounded by socio-economic issues and political aspects, displacement, conflict, diseases. And so the project aims at how do we address risks before they unfold. Different partners have begun to recognize that we cannot just continue to provide humanitarian assistance, but we need to look at anticipatory actions. We need to anticipate hazards, floods, climate change, conflicts, so we can support communities and reduce the impact of the hazards on the populations. So this is a regional project. The key here is it's a coordinated project. We have several partners, donors, part of it governments. So the project was designed together. Implementation is going to be done together. The key here is the partnership and the coordination that we're all bringing in to make some changes. Muthiri wa Nteto cia Weru Thaa Mugwanja gucokeria nkathro ntubugu tha watandite na unita na mbere kurumira Weru TV na withire wina weekend mbere.